This is Asif Rahaman and welcome back to my channel with a new gameplay video. তো বন্ধুরা চলে আসলাম Hitman 3 এর সেকেন্ড ভিডিও নিয়ে। আশা করি এই গেমপ্লেটিও আপনাদেরকে পূর্বের গেমপ্লে ভিডিওর মতো ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর আপডেট বা নোটিফিকেশন সহজেই পেতে পারেন। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। End of the line. She came home. কে দূরে একটা প্যালেস দেখা যাচ্ছে, ওই প্যালেসে মেবি আমাদের কোনো মিশন হতে পারে। Hard enough. You tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Agent 47 all time ready, যে কোনো কাজেই রেডি থাকে। I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead, according to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle wisely said ওকে, এই তাহলে আমাদের টার্গেট হতে পারে। from exile to tie up loose ends. মেবি রানী মনে হচ্ছে। Legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant, information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Thornbridge Manor. The Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her three adult children, রাজকীয় প্যালেস Zachary, একদম। grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. ঘোস্ট রাইডারের মতো বাইক। ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি আমাদের মিশনের নাম হলো আর কি। This is a private area, sir. Phineas Whitmer, private investigator. I have an appointment with Madam. আমরা তো ওই দিক দিয়ে যাইতে পারবো না। আরে কে দেখতেছে? মেবি ওই গার্ডগুলো আমাকে দেখতে পাচ্ছিল। তো আমাদেরকে ইনভেস্টিগেটর রূপে যাইতে হবে। তো আমাদের তাকে মেরে তার ড্রেসটা নিতে হবে। ওই তো আসতেছে। That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madam Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47.
আশেপাশে কেউ নাই। আরে কে দেখে? কেউ দেখেনি, বাঁচে গেছি। এখন আমি হয়ে গেলাম প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। কেউ খুঁজে পাবে না, নদীতে ভাসায় দিছি। এখন আমি সহজেই প্যালেসের ভিতরে ঢুকতে পারবো। Thank God you're here. What? What a gentleman. Mr. Whitmer, thank God you're here. Can I take you to Madame Carlyle? Yes, please. If you'd follow me. I know I oughtn't say anything, but I'm so relieved you're here. Everything's just so strange. Preparing for Madame's funeral, and then she turns up alive. But then the awful business with her brother Zachary, and all this security. I've never seen the place guarded like this, and I dare say I don't like it at all. Hello there, sir. This is what I mean. You have to be patted down before you see Madame Carlyle inside. Oh, I could just cry. কে ইলিগেল আইটেম আছে বলে, মানে পিস্তল টিস্তল আছে বলে ওদিক দিয়ে যাইতে পারতেছি না আর কি। সমস্যা নাই, জানালা দিয়েও ঢুকা যায়। Mr. Whitman, এই তো thank you রানী। for coming on such short notice. A great tragedy has fallen upon us, and I need a quick resolution, handled with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very well. I suppose you will want to start at the crime scene. In my experience, a thorough examination of a potential crime scene is half the job done. Good. Fernsby will take over from here. I am Mr. Fernsby, the butler. Madame Carlyle has asked me to assist you in any way possible. কে এ হইলো তাহলে রানীর চেলা আর কি। London. Would you care for some refreshments, or do you prefer to go straight to Mr. মানে Zachary's? পিএ যাকে বলে, I Personal prefer to get assistant. started. As you wish. If you'll follow me, sir. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that a staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. কে এখানে তাহলে সুইসাইড করছে একজন। Carlyle suspects foul play. মানে কি কারণে মৃত্যুটা করছে বা সুইসাইড কেন করছে সেটা মেবি ইনভেস্টিগেশন করার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে। So please do come and see me when you যে আমেরিকা থেকে আসছে, কিন্তু আমি তো তাকে মারে তার কস্টিউম নিয়ে নিছি। to my right. মানে ভুল পরিচয় নিয়ে আমি ঢুকছি আর কি। I trust you'll get to the bottom of this. ওকে, এই রুমে ঘটনাটা ঘটছে। Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly Okay, what তো you would লাশ পড়ে expect আছে। from someone suicidal. Why don't you use your camera to sketch ওকে, ক্যামেরা। body 47? Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows Okay, বিষ খায় মরছে। 10 o'clock last night. You do মানে know your সে body আসলেই 47. সুইসাইড করছে না তাকে কেউ মেরে ফেলছে, এটাই ইনভেস্টিগেশন করার জন্য ইনভেস্টিগেটরকে ডাকা হয়েছে। Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish it. কে? ওরে বাবা, খুফিয়া দরজা।
কিছু তো নাই। A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. আমাদের সেই পিয়ের কাছে যাইতে হবে, রানীর পিয়ের কাছে, যে এগুলো আমি ইনভেস্টিগেট করলাম। এখন আমার পরবর্তী কাজ হয়তো সে বলে দিবে। Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here's the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. ওকে, আমাকে এখন কেস ফাইল তৈরি করতে হবে, মানে কিভাবে সবকিছু ঘটছে পুরো ইনভেস্টিগেট করতে হবে আমাকে, পুরো প্যালেসের। এখন তার আমি একে একে ক্লু খুঁজে বের করি। So how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Can't you just relax for a minute? Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Patrick talking to Madame Carlyle's daughter. Rebecca? Yes. She's insistent that... মেবি একে মারলে কিছু হয়তো পাওয়া যাবে। এর উপরে কোশ্চেন মার্ক আসছে, কোনো কথা বলার তো অপশনও নাই, ডাইরেক্ট ওকে আর কি নক করার অপশন আসতেছে, মেরে ফেলার। স্ক্যানেও কিছু হচ্ছে না। Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. কে আমি আমার তাহলে কোনো মেবি কথা শুনলাম, মেবি কি দিছে, টোকেনস ফর রেবেকা অ্যান্ড মিস্টার ফ্রেন্সবি। এই মারা গেছে। You look tanned. I bet Mother spent... You are way too close to me. এর উপরে আর কি কিছু জিজ্ঞাসা করলে তো কিছু বোঝা যাবে। বিজি। Tanned.
I bet Mother spent the last week at ওকে her বিজি science দেখাচ্ছে। আচ্ছা পরে কথা হবে ওর সাথে। কনফিউজ হয়ে গেলাম কোন দিক থেকে যে কোন দিকে যাওয়া হচ্ছে। Can you be so relaxed? I wish you'd take things more seriously. What are you going on about now? This whole situation is flawed. এটা তো ওয়াশরুম। That door leads to Emma and Gregory's room. কোনটা? এটা? ডোর খুলবো কি দিয়ে? এগুলো দিয়ে কোনো কাজ হবে না। দেখি ওই ঘরে জানলা দিয়ে ঢোকা যায় নাকি। হ্যাঁ পড়ে গেলে শেষ। এখানে একটা জানালা দেখা যাচ্ছে কিন্তু জানালাটা বন্ধ। ওকে বেলকনি, বেলকনি দিয়ে হয়তো ঢোকা যাবে। বেলকনি আছে। A keychain pendant for the greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother. কে আমাদেরকে যেগুলো ইনভেস্টিগেট করতে হবে। কে? Stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. আরো দুটো ক্লু, চারটার মধ্যে দুটো ক্লু এই ঘর থেকে আমি নিচ্ছি, আরো দুইটা বাকি আছে। আর দুটো কি? ক্যামেরা দিয়ে তো কিছু স্ক্যান হয় না। ওই জিনিসটা ফেলে দিলাম, নেওয়াও যাচ্ছে না এখন আর। দেখি একটা কয়েন ফেলে দিয়ে দেখি, কিছু হইল না, কিন্তু কয়েনটা তো চলে গেল।
4টার মধ্যে 2টো ক্লু পাওয়া গেছে, আরো 2টো বাকি। কিছুতেই স্ক্যান হয় না। ও জুতোগুলো কে ওকে 4টা ক্লুই হয়ে গেছে ওই ঘরের। এখন আছে রেবেকাস রুম। Incredibly dangerous. I should get back to you. Right, yeah. Later. That is the door to Rebecca's ওকে room. ওই ঘরও বন্ধ। আমি এটা তো জানলা দিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করি। যত জলদি সম্ভব হয় ক্লুগুলো বের করা উচিত, কারণ একটা মিশন অনেক বড়, ভিডিওটাও অনেক লম্বা হয়ে যাবে। যারা আর কি আগে হিটম্যান 1 বা হিটম্যান 2 খেলেছেন তাদের জন্য গেমটা তুলনামূলক সহজ মনে হবে, কারণ থিম তিনটারই একই। I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. কে ওরে বাবা, এখানেও একটা খুফিয়া দরজা। ওরে বাবা, কে কে I need to get a listing of asset transfer. কে ভিতরে আর দুইজন। No. আগে সুতাই দেই। Yes, I'll hold. এবারে আর পালা। একেও তো এজেন্ট 47 এর মতোই দেখাচ্ছে, নারী আর কি, টাকলা। এর লাস্টটাকেও লুকায় রাখি, কেউ যেন ডিস্টার্ব না করে পরে। This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. কে রেবেকার রুম থেকে একটা ক্লু ফাউন্ড হইছে, আরো একটা বাকি আছে। আমরা তো রেবেকার রুম দিয়ে আসলাম না, এখন আবার যাওয়া যায় না, আবার রেবেকার রুমে যেতে হবে।
probably. Yeah, Right. Yeah, sorry. You know I'm good for it. I'm a Carlisle, I'm mate. তো রেবেকার রুমে আরও একটা বাকি, অফিসে আবার বাকি আছে মিস্টার ফ্রেন্সবিস অফিস। কে এই বুকটা বাকি ছিল? কে আমাদের এই ঘরেও ইনভেস্টিগেট করা শেষ, দুটো ক্লু ফাউন্ড হয়ে গেছে। সো এখন আমাদেরকে ফ্রেন্সবিস অফিস বাকি আছে। ওকে, এটাও বাথরুম। ওকে, এটা তো রেবেকার রুমটা ছিল না? রেবেকার রুম, এটা রেবেকার রুমের তো কাজ শেষ। ফ্রেন্সবিস অফিস খুঁজতেছি আমি, তো পুরো বিল্ডিংয়ে কনফিউজ কোনটা কার ঘর। লুকায় লুকায় জানালা দিয়ে যাইতে হচ্ছে। কে স্টোরেজ রুমের পাশে আছে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে স্টাফ কোয়ার্টার্স। ওকে, গ্রাউন্ড ফ্লোরে আছে ওটা, আমরা তো দোতলায় আছি। স্টোরেজ স্টাফ রুমের পাশে। কি স্টাফ রুমটা ওখানে? বাড়িটা কিন্তু ভালোই সুন্দর, রাজকীয় বাড়ি আর কি, প্যালেস। আচ্ছা, আমি উল্টো দিকে চলে আসছি।
এটা হচ্ছে ওই পাশের কোনায় আছে। Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 8:45. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is that everything, Mr. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? No, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is there anything else you want to ask me? Emma Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. এখানে ক্লু খুঁজতে হচ্ছে, প্রত্যেকটা রুম ইনভেস্টিগেট করতে হচ্ছে এবং সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে যে আসল খুনি কে। Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? মানে এগুলো সবকিছু করে আমাকে একটা কেস ফাইল তৈরি করতে হবে। Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very কে প্রশ্ন করা হয়ে গেছে। একেও এ বাকি আছে, এডওয়ার্ড বাকি আছে। আর এই অফিসে ইনভেস্টিগেটটা বাকি আছে। তারপর গ্রিন হাউস। আমাকে সামনে যায় ডান পাশে যাইতে হবে। Quite the poet, but you're right. It's beautiful. I shouldn't gossip, but that Emma woman is a tad too busy for my taste. What is it? She turned up and demanded to be put up in Madame Carlyle's bedroom. That is the door to Mr. Fernsby's এই তো office. চলে আসছি অফিসে। কে ক্রসবার, মানে ক্রসবার বা চাবিগুলো দেখুন। এই ক্রসবার তো আমি দেখছিলাম মেবি আশেপাশে কোথাও যেন একটা ডাস্টবিন টাইপ জায়গাতে পাওয়া গেছিল। On top of everything, এই তো ক্রসবার। with young Patrick. I mean, that's a breaking heart happening if I ever saw one. Poor thing. And that detective asked to come here. Madame Carlyle must believe that was murder. Why else ask him to sleep around? Losing my knees from all his confidence here. এদেরকে এখন তালা ভাঙবো আর কি। Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago.
And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. Painkillers. And 47, Lethal if you use the enough of handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. ওকে মানে সুসাইড লেটারটা ও নিজে লিখেনি কারণ ওর হাতের লেখা আলাদা আর সেই নোটের হাতের লেখাটা ছিল আলাদা মানে তাকে কেউ খুন করছে খুন করে সুসাইড নোট লিখে দিয়ে গেছে আর কি To convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? ওকে আমরা ডিটেকটিভ করব না আমি এখন বাল্ট না কি জানি ছিল পিএ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রানীর ওর কাছে যাই যেহেতু যথেষ্ট ইনভেস্টিগেট হয়ে গেছে এই তো I'm ready to present my conclusion to Madame Carlyle. Very well. If you'll follow me, sir. ওকে এখন রানীর কাছে নিয়ে যাবে কিন্তু রানীকেও তো আমাদেরকে মেরে ফেলতে হবে এলিমিনেট করতে হবে কিছু হয়নি আসো আমি ফিক্স এটা Hello, sir. How are you today, sir? Yeah, hey, bro. This is Madame Carlyle's office. Please step inside. ওকে অফিসটা তো বিশাল বড় এত বড় তো মানুষের বাড়িও হয় না Take a seat. Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is the most loyal man I have ever met. I found pills in his office that matches the poison that killed your brother. Furthermore, I found Zachary's notebook, half burned, in Mr. Fernsby's fireplace. It showed that Zachary intended to publish a written confession to a murder the two of you committed nearly 50 years ago. The murder of your older brother, Montgomery. That's outrageous. We did no such thing. No need to feign innocence. I know a killer when I see one, and my discretion is assured. The papers also described how Mr. Fernsby helped you stage the murder of Montgomery as an accident. I believe he killed Zachary not to be exposed as an accomplice to murder. Sweet Fernsby. You are wrong, Mr. Whitmer. He did not do it to protect himself. He did it to protect the Carlyle legacy. Mr. Fernsby, like myself, understands that sacrifices must be made to secure stability and prosperity. Mr. Whitmer, I'd appreciate it if your findings never leave this room. I understand Fernsby's actions, and there is no need for them to have more consequences than they already have. Fernsby was very fond of Zachary, and I am sure his decision will haunt him to the day he dies. About your reward. কতক্ষণ ধরে গল্প করবে একে তো সুযোগ পাইলেই একে মারি দেব I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards, the constant. না আমাকে কেস ফাইল তৈরি করতে হবে না জাস্ট আমাকে ইনভেস্টিগেট করতে হয়েছিল যে কেস ফাইলের কথা আর কি লেখা আছে উপরে ফাইন্ড দা কেস ফাইল এটা আর কি রানী আমাকে দিবে If you
were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. The file you want is in the safe. Good hunting. I need some privacy. Thank you. ওকে কেস ফাইল হয়ে গেছে এখন একটাই কাজ বাকি একে মেরে ফেলা That's the file on Arthur Edwards secured. Time to একে take তো উপর থেকে ফেলেও দেওয়া যায় পুশ আমার কাজ শেষ লোকেট দ্য এক্সিট এখন পালাও Mission complete. এই জায়গা থেকে এখন পালাইতে হবে I can't forget his eyes. They were so swollen, it didn't even look like that. সবাই ধীরে ধীরে অ্যালার্ট হয়ে যাচ্ছে আমাকে এখন পালাইতে হবে এখান থেকে আমার কাজ এখানে শেষ কেস ফাইলেও পাওয়া হয়ে গেছে এবং রানীকেও মেরে ফেলছি একবারে ঝাঁপ দিয়ে নিচে নামা যায় না এই তো চলে আসছি কোন পাইপে ঝুলে ঝুলে নামে যাব আমার বাইকের কাছে যাইতে হবে Oh, by the way, I told Kate about those texts. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. What did I tell you? She's a sensible woman. Messed up. যে দিক দিয়ে আসছে সেদিক দিয়েই পালাই I know. I guess I thought she was going to be into them now. They're everywhere. Go, get out! It's the Constantine. Shit! কি হলো আমার ফ্রেন্ডটাকে মেবি ধরে ফেলছে আশেপাশে মেবি ধরা পড়ছে মেবি যে আমার বড় চুলওয়ালা একটা ফ্রেন্ড ছিল না ওকে মেবি ধরছে কি কি এক্সপ্লোর করছি মোটামুটি ভালোই এক্সপ্লোর করা হয়েছে আর কি 25,000 XP Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time.
there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. এই তো আমার ফ্রেন্ডটা এরই আর কি মোবাইলে আর আওয়াজ আসতেছিল Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! কিন্তু এ তো হইলো এজেন্ট 47 Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! সুসাইড করলো মানে ও আর কি এজেন্ট 47 কে বাঁচাইলো আর কি You think you've won? কারণ এজেন্ট 47 ও চাচ্ছিল তাকে বাঁচাইতে 47 never misses his mark. মানে ও চাচ্ছিল যে যাতে দুজনই ফেসে না যায় ও আর কি সুসাইড করে নিল আর এজেন্ট 47 যেন নিজের কাজ কন্টিনিউ করতে পারে Trust me, you owe him nothing. What is this? দুঃখজনক ঘটনা আর কি ফ্রেন্ডটা ভালো ছিল And I meant it. ওর সঙ্গী ছিল আর কি অনেক দিন ধরে তো ওকে বন্ধুরা আমাদের এই ডেথ ইন দ্য ফ্যামিলি মিশনটা এখানেই শেষ এবং আমাদের গেম প্লে ভিডিওটি আজকে এখানেই শেষ দেখা হবে নেক্সট গেম প্লে ভিডিওতে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন অ্যান্ড হ্যাঁ অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব ফর্মালিটিগুলো করবেন কারণ আমি নতুন ইউটিউবার ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ